Thanks everyone for joining the session. Welcome to Tungabadra Networks. So yeah, we are part of Startup India and MSME Government of India. And yeah, so welcome to the network automation internship demonstration. Okay. So especially what is network automation internship? Automation means everything will be automated. You cannot do manual. It's automation. Automation means whatever you do, right? Manual task that will be automated. So network automation means whatever the network engineer currently doing, either troubleshooting, either configuration, whatever it is, whatever in every day in your daily life, whatever you're doing, you have to automate everything. That is called network automation. Okay, this is having huge demand outside, especially cloud services companies called AWS, okay, Google, GCP, and Amazon and Oracle. AWS is Amazon only, right? Amazon, Oracle, GCP, and what are the things are there in data centers? Microsoft. And other than these cloud services, there are plenty of cloud services companies, as well as big service-based companies like AT&T, Airtel. So whoever is using thousands of networking devices, thousands of routers, switches, firewalls, servers, right? So if you want to configure OSPF on 1,000 devices, how much time it will take, guys? It will take a lot of time, right? Okay, how much time you can expect it? Tell me. 1 hour, 1,000 routers. If you want to configure OSPF, how much time it will take generally? Hello? It take lot of time. Yeah, depending upon the device in the environment. So I have 1,000 devices. I'm giving a 1,000 devices. So generally, if you want to log in on the device, it will take 2 minutes, right? Based on your internet connection. Okay. For each device, if you collect, you know, 5 minutes to configure one device, 1,000 device, it will be 5,000 minutes. 5,000 minutes divided by uh 60. So 83 hours, right? 83 hours. Almost it will take 3 to 4 days, right? However, however, by doing automation, we can achieve that in just 10 minutes, 5 to 10 minutes. So by doing automation, we can reduce the administrative tasks, okay, as well as there is no human errors. So we are humans, we may do syntax errors, right? Some syntax errors or some, you know, it will take a lot of time for troubleshooting also if you do any errors, if you configure, misconfigure or something. But automation will not give any human errors, everything before writing a script, everything will be checked 2 to 3 times and we'll deploy the things. Okay, so yeah, so in data centers or service providers or big organizations, they have thousands of routers and switches. Okay, in the small enterprise network, whoever having 5 to 6 networking devices, it's okay, that's not required automation. But thousands of hundreds of devices, right? To maintain that networking devices, we need automation, and it's a huge demand now because we can save a lot of amount. Okay, and the resolution for the issue will be very very quick. Okay, I will give you real time examples as well. Okay, so to become a network automation engineer, minimum CCNA is required. In Tungabadra networks, I am giving CCNA training at CCIE level. Yes or no? Any existing candidates here? How about CCNA? Anyone It's he is good. here? Yes, sir. How you learn Uh, everything? Yeah, yes, Ramesh. everything at packet level, right? Agree with me or not? Yeah, it's packet level. So everything at packet level and advanced level, you will learn CCNA. And then Python. So we use Python here. Okay, so Python is mandatory. Python is a programming language, and you can easily understand. If anyone having a you know background in coding, it's very good. You can easily understand Python. So in Python, we have a lot of things like dictionaries, lists, and functions, loops. There are a lot of things. Okay, Python will teach you. Okay, so based on our, whatever the network automation engineer requires, that level we will teach Python. Okay, and
Linux is mandatory because you have to install your Ubuntu server. In that server, see what right about me. Everything I need to set up practical. So whatever the organizations are building a automation setup, that is that they will spend huge amount. Okay, but we cannot spend that much amount, right? However, based on my skills, so if you have a 16 GB of RAM with i5 12th generation or 11th generation processor, that is enough. I will take care of your setup. Okay, so your company environment setup, I'll set up in your laptop. Okay, so Linux is mandatory. Ubuntu server will install. On that Ubuntu, we will install all the libraries, automation stuff, everything. Okay, so here I have to add more points. So Netmiko library and GitHub training I will give here. Okay, and so yeah. So this automation internship program will cover CCNA, Python, and Linux for networking. Very important because you need to install the packages. You need to set up your server to support automation. Okay, so how to troubleshoot networking stuff in server. We will teach you that. And Juniper training in this automation internship program, multi-vendor knowledge I have to give, right? So Juniper is a big vendor now. HP is acquired by, sorry, Juniper is acquired by HP. Now it's a HP product. Okay, so all Juniper operating systems are based on Linux kernel only. You must learn multi-vendor, so that's why I'm including. Earlier it was not there. Now I'm including here. And once Juniper training is completed, I will support you to get a global certification. So we will here to help you to get a global certification by you will write an exam by your own. Okay. I worked in Juniper. I will give you training at high level. Okay. Also, you will get $150 of discount for certification. Okay. You will get just $55. It means 5,000 rupees almost. You'll get a global certification that is valid for 3 years. You'll directly get from Juniper. Okay. And then automation can be achieved by using lot of ways. So we have Paramiko library, that is the old one, SSH based, and this is Netmiko library. It is very simple to understand beginners. That's why lot of projects will do through Netmiko, not Namiko. It's Netmiko. Sorry, my bad. It's Netmiko. So Netmiko library, what is this? Okay, so Netmiko library we are using here. And then GitHub is very important. These are the version controls. See, I will tell you about one example. Like if you want to change anything on your website, if it is directly implemented. So if it is not, if you didn't write a code properly, it will be impacted. So you whatever the code you write, right, so you need to test it and push to the prod. So this Git and GitHub will help you. Okay, what are the changes? Lot of software engineers or developers, what they will do, they will make a changes in code. So so who will control all the versions of that code? So this GitHub very important. I will give you training on this as well. And then automation real-time projects. So we have 8+ automation real-time projects. I will show you right now. Okay, so yeah, so this is called entire automation internship project. Okay, it consists of CCNA, Python, Linux for networking, Juniper, Netmiko library, GitHub, automation real-time projects. Okay, so these are the things. And now first is, after this, from Monday we are starting Python classes. So I will allow you everyone to join Python classes. Okay, timings will be evening time only, 7 p.m. to 8 p.m. or 6 p.m. to 7 p.m. So based on your requirement, so the batch will start at evening only for Python classes. First we'll start Python classes, and CCNA is already started. It's been 8 days, but new batch is going to start in September 7th. And Linux also we will start. So the thing is, one by one we'll teach you. So CCNA or Python or Linux, you can learn randomly, Juniper. So there is no recommendation for anything. However, to learn Juniper, I will allow you to Juniper after completion of CCNA. At least 2 weeks classes you have to complete in CCNA. Then I will allow you in Juniper. Okay.
because maximum concepts will cover in CCNA. Okay, so yeah, and Python you can learn randomly, Linux you can learn randomly. There is no prerequisite for this. Only Juniper has prerequisite. Okay, so based on your availability and feasibility, we will allow you to join Python class first as well as CCNA. People who want to join parallelly, it's up to you. Okay, so September 7th morning batch is going to start. Morning you can join CCNA, evening you can join Python, it's up to you. Okay, and Juniper will be conducting on only weekends. September 15th we will start. So every month we will start batches. So one by one will teach you, and this entire training will take you 3 months of training. So the duration of this course is 3 months. Okay, yeah. So I have total 12 years of experience. I have been working as a network engineer and now currently senior NDE in one of the big organization. And I was doing on I was working as a network automation engineer for last 4.5 years. Remaining I have a good no, good experience on service provider, data center, enterprise. So I worked as a TAC engineer in Juniper, Nokia, Cisco. Okay, so whatever I have the practical knowledge at packet level, I'm giving my best. Okay, so my aim is whatever the topic it is should explain with project or practical, whatever it is, where exactly we use that concept, right? Same way now also I'm going to give you whatever the real time projects, right? I have all everything ready. I will give it to you. Okay. So automation, automation real-time projects required everything. Once you have completed CCNA, Python, Linux, JNCA, right? I will start giving you Netmiko. Netmiko library is fine, but GitHub training is 1 day, 2 days. Then after completion of all this, I will start giving automation real-time projects training. Okay. So in which scenarios this automation will work? What are the in networking industry, what are the scenarios? Okay, so as a network engineer, roles and responsibilities: configuration, right? What configuration you will do? Suppose BGP OSPF configuration, whatever it is. If you want to configure a common commands, right? So the BGP OSPF configuration you can push to multiple devices. Okay, for configuration push. So how you will push generally? First of all, let's talk about lab setup, then talk about these concepts. Okay, so however I will give you overview now. So generally network engineer will configure protocols, VLANs, VRFs, and if any device came, if any new device you have to install in your site. Suppose there is a device which is already working, it went faulty, you replace with RMA, new device arrived. So how to provision that device? Any new device or existing device replacements? So so it's very simple. Okay, automation will take care of it. If you give uplink through JTP, it will get a config. Okay, so routers, switches, firewalls, right? They will get a host name, IP address, monitoring stuff, and TechAx credentials, everything. The radius credentials, SNMP things, everything they will get it. So that is very advanced level. Generally, I'm telling you use cases. Simply configuration perspective, we can automate the things. Whatever the network engineer manually configuring on the devices, right? All the things you can automate it. You can just run a script. While running a script, just give a input variables, respective site names or details are there, right? Just give a variables, and the workflow will run and automation will complete deployment of the configuration. Okay, so 1,000 network engineers, right? If you want to complete any project, you need a thousand network engineers, but one automation server can complete all 1,000 network engineers work within 1 day or 1 hour, depends on the project. Okay, yeah, this is configuration perspective. We need automation. And the next one is monitoring and troubleshooting. See guys, 90% of companies will hire you for this only. Agree with me or not? Because when you join in any company, everything is ready already, Yes, correct. right? So 90% of network engineer job roles, they hire you to monitor and troubleshooting existing network. Okay, so now this is very critical.
if you need to take your configuration, you have to back up your configuration from all the devices. There are 10,000 devices. How you will take backup? Okay. Yeah. So to take a backup of the configuration, you need to write a script. Okay. Whatever the network engineer will do, that is the roles and responsibilities of one of the role and responsibility of network engineer. To back up and restore of the configs. We'll automate that. And health checks. Health checks means NOC team used to do, right? Health checks like what is the CPU utilization, what is the memory utilization, is there any interface errors, is there any BGP down, BGP status. Okay. Yeah. So we will check the health check. We'll do the health check. Very important. If you do any activity, you must do health check. Okay. And syslog, syslog and SNMP, it is very important. So if any issue occurred, if you want to do investigation, you need a logs. Okay. Every company will maintain a syslog server, and SNMP is a monitoring tool. We used to configure SNMP protocol on all the networking devices. So how the NOC engineers will get a tickets? We will configuring a SNMP protocol. Okay. So we are going to configuring a SNMP protocol, and then the devices will send a traps to server so that it will display with the alarms. Monitoring tool will display with the alarms. So behind that, if it is interface error, right? Suppose interface is down, whether it is a P1 ticket or P2 ticket, you need to write a code. You need to write a rule. Okay. So yeah. So script that monitors the syslogs and SNMP traps. Okay. So you need to sync with your ticketing tool also. Okay. So by using, we can automate this as well. Okay. We can automate this as well. Okay. And then interface troubleshooting. Okay. Suppose there is a 10 devices are connecting each other. During that path, one interface is having issues. It is having CRC errors, and the interface is flapping. It is going up and down due to loose connectivity. Okay. You will get a ticket generally. How you will get a ticket? At the back end, SNMP will generate a ticket. That rule you have to write it. Okay. However, you can write a script on which interface, what kind of errors it is getting, right? You are running a show commands, right? Show interface name, pipe include errors. If you run that kind of commands, you'll get to know the output. But if you want to log in manually and write that command and check it manually, right, it will take a lot of time. So if any issue occurs, right, you can run a script. That script consists of checking the interface errors. Okay. Checking the interface errors. So just do a audit. Is there any interface errors? Okay. So generally it is just for checks, health checks. It's a part of health checks. Okay. If any issue occurred, maybe some of the interface went down, right? We have thousands of devices. Which device it is? We don't know. So just run a script. You know, it will run the script on all the devices. Within fraction of seconds, it will throw you an output. Okay. Yeah. It will show you whether this link is flapping, or based on your code, right? It will generate output and give it to you. Actually, this is very important to automate the things. We can save a lot of time, lot of accuracy you will see by automating these things. Okay. Yeah. And another domain is, in these all are network engineer roles and responsibilities, guys. Whatever the network engineer roles and responsibilities, we are automating it. Okay. Don't worry, AI will not take this. AI will not take your jobs. To automate, we need engineers. Okay. Automation engineers. Okay. AI cannot do all this stuff. Okay. That's why it will not affect. Even AI also will run because of AI will also run based on us only. Network engineers will take care of at the back end. Okay. Anyhow, next, security and compliance. It's very important. So whether your devices, data center devices, having a right ACLs or not, there is a server, guys. In our organization, we have a server. This server will have, suppose I have 1,000 devices in my organization. All 1,000 devices configuration will store in this server. Okay. Recommended configuration. Okay. So there are 1,000 devices in my company. All 1,000 devices configuration will be stored in this server.
Stored in the server means that is how the configuration is. Actual configuration should be in that router. Suppose there is a R1 router is there. This router will get a configuration from this server because there is a role for this router. Based on the device role, it will get a configuration. Suppose the device role is DHCP. I'm a DHCP. I configure DHCP on this server, on this router. So it will get a DHCP configuration from this server. So the thing is, you cannot configure manually on devices. Nowadays, you're not configuring anything on devices. Even if you enter into the configuration mode, you will get a ticket. This user is entered into the configuration mode. Okay. Even if you have a permissions to enter into the configuration mode, once you enter it, right, you will get a ticket. Okay, everything is automated. There is no manual thing in big companies. Okay, so the thing is, what this is the actual config. Suppose if you log in the device, you made some changes. So what it will do, your router will compare with the server configuration. What is the actual configuration? What is deployed? So if it is identify any config diff, right, it will throw a ticket. Okay, so the actual configuration of the device is something, and the whatever the device is having is different, right? That is something. So config diff. Okay, so configuration differences, like if you're missing any ACLs, right ACLs are applied or not. If anything is missing, telnet should be disabled in organizations. Whether telnet is disabled or not, that kind of compliance checks, you have to write a script and push it. This all comes under audit only. And password rotation, this is very important, guys. So I worked on this kind of projects in my life, yeah. So password rotation, the radius credentials. When you join in any company, they will give you your username and password. That username is password is for to log in your device, your desktop or laptop, your company portals, as well as same to log in the devices also same credentials. Okay, so that is your credentials, but device having a admin password, other things. Okay, those credentials you should keep on change every year. You cannot, you know, for security reasons, you will get a notification, right? For security reason, change your passwords. How you're getting for your computers? So yeah, this password rotation for networking devices, we have to do that. You need to change SNMP configurations on all the devices. Okay, so password rotation that we need to do manually, that will take a lot of time, but we do by using automation. Yeah. And firewall, in firewalls, if you want to write any rules, the ACLs are common for all the platforms. Okay, so the common configuration, right, we can push it on firewalls by using automation. So many usages, guys, so many advantages. Here we are not developing anything, we are not a developers. By using Python, we are just getting the data by executing show commands. Whatever the network engineer is running show commands, right, manually, that show commands you're sending through script, and you will get a output. Whatever the output you will get, right, from that output you will iterate the data. The script will check it, everything, it will iterate the data, and it will tell you whatever you write a code, right? Suppose 10 b you have two BGP sessions. So if any BGP neighbor is down, right, show it to me. So run a script and it will do it. So I will show you through now. Whatever I'm explaining theoretically, right, all these projects, I'll show it in use cases. Okay. Yeah. And other one is any topology changes. Okay. And any topology changes, it will tell you. So you can run a script and you will come to know any new device is added or deleted. And your organization will purchase thousands of device. You need to store all the host name information, IP. Okay, and what are the device model and all, right? So you can write a script so that the script will fetch all this information from the device, and it will store in the server. Okay, so yeah, you can automate in your database. So by you can automate this task and update your database. Okay. Yeah, so these are the advanced checks. So post and pre checks is very important, guys. So if you do any, so as a network engineer, you need to make changes like
iOS upgrades. Even iOS upgrade also you can automate it. I will teach you. I'm trying to write a code for that. Okay. So yeah, by end of the training, I'll definitely show you. So for iOS upgrade also you can do automate. Okay, iOS upgrade, any activity. So generally in networking, right, if you do any activity, you need to do it on midnights. You will get a notification from banks, right? Maintenance window is scheduled, so during this time services all will not work. Yeah, in that activity you need to make changes. That changes also it is automated. So if you do any changes, right, first of all you will have a MOP, method of procedures. Okay, even there is no skill network, there is no networking skills. if the if that person follow this document, he can do that. So each and every step will be described in this MOP document. Okay, so the thing is, this MOP document consists of pre-checks. First, before doing any activity, suppose you are doing upgrade, iOS upgrade from 15 version to 17 version. Okay, first before going to upgrade, you need to do a pre-checks. If you type manual commands and checking everything, it will take a lot of time. Even if you run a manual command, you may miss to check whether it is having issue or not. You may be missed, but script will not miss that. Okay, it will do all pre-checks and do upgrade, and also it will do checks again, post checks. So pre-checks, post checks, it will compare it as well. Okay, pre-checks what is the CPU utilization, post checks what is the CPU utilization. So generally there is a, when you will upgrade, if any bug is hitting right in your organization, you used to upgrade it. Suppose uh, one of the interface M2 is setting 1800. It's a bug. It's supposed to say we have to change the MTU manually, but manually we are not able to change because of the bug. We need to upgrade it. Okay. So after upgrade, run a interface, check the MTU. If the MTU is changing to like 5000, yeah, it will compare it. Hey, pre-checks is it is having 1800, post checks it is having 5000. Now it is changed. Now the pre-checks and post checks are passed. And some cases, whatever, so pre-checks, how many BGP sessions are up, same. After doing activity also, same. It should be same actually. Whatever it is there on the device, pre-activity, post-activity, it should be same. How you will identify it is same? By doing checks. That kind of things you can automate it. Okay. And the last one is zero touch provisioning, very important. Currently every organization is using this. So whenever you replacing the device, there is an organization in data center. In data center, one device went faulty, you replace it with a new device. You just give a uplink, that's it. You just connect a cable, that's it. Okay. DHCP is by default enabled on that router interface. It will get a IP address from JTP server. Once it get a IP address, it will get a configuration, everything. You no need to do anything. Just replace the product, that's it, because we are automating it. Okay, these many cases, guys, it's simple. Whatever the network engineer roles and responsibilities currently we are having, everything is automating now. Okay, I hope you understand. And she's the person who teach you, she's a person who teach you Python. She's a automation engineer. She will teach you Python. I will teach you CCNA. Okay, I will teach you CCNA and Juniper. CCNA, Juniper, I'll teach you. Python will be taken care by Chandana, and there is a one more girl, one more boy. His name is Harsha. He will teach you. Not this Harsha. We have one more Harsha. He will teach you Linux. Okay. So this is the Linux, right? Linux will be taken care by another person. And respective Netmiko, GitHub, I'll take care of it. And automation projects, me and Chandana together can teach you. Okay. Yeah. So this is the things, guys. Okay. So that is the importance of you know you know network automation. And the most wonderful thing is how you will do practically. What are the labs? Now I'm coming to that. So you need to install VMware. We will help you to set up your lab. You have to install VMware, Ubuntu server, and GNS3 VM. So I prepare a document and video also in YouTube. It is available. Okay, we will set up all this. Requirement is minimum 16 GB of RAM. i5 11th generation processor is required.
Okay, guys, this is your life. Spending amount on your own stuff is, it's not a big deal. Once you learn, you'll get a huge packages, then it's not a big deal, right? For learning purpose, please spend it. Okay, so we will help you to install Ubuntu server and GNS3 VM. Once it is done right here, we will help you to install Visual Studio. So this is a Visual Studio. Okay, Visual Studio is very important because it's easy to write a code. Okay, push the code and all. So Visual Studio will, you know, will help you to install Visual Studio. It's very easy. Okay, to log in the servers, automation servers, or anything. It's easy. And yeah, Visual Studio after that, here it is a automation server. This is a automation server. Okay, let me restart my. So all required tools will help you to install every required tools. Session reload session. Okay, restart session. Okay, so this is my automation server. Okay, so if you see, right, this is my automation server. These all are my ls minus l. So this is Linux commands, guys. Linux commands, you must need it. Okay, you learn that in Linux. Okay, this is all my projects, all codes. Okay, so once you have set up this in GNS3, I will help you to bring back automation server in GNS3. See here how we are adding IOS router, right? Similarly, automation server also, it is there in VMware. That VMware automation, I'll pull it here. You can use automation server. So make sure your automation server should have a reachability to your devices. These all are my routers. So this is R4 router, right? Something like R1 router. What is R1 router IP address? 130. So I'm on automation server. If you ping my router 12.130, it should be pingable. It is pinging, right? If it is pinging, I'm able to push the script to my router. If it is not reachable, how can I push the script to my router? Reachability should be there. So whatever I have a scripts on my automation server here, it is going here and it is implementing it. Okay, it's a very critical to set up this lab, but no problem, I made it easy way, you can easily set up it. Okay, so now I have bunch of projects. Suppose I will explain one project here. So what project I have here? So if you see, right, uh config push, suppose config backup is there. Okay, it's still connecting. So this is all. See, whatever I have in automation server, right? See here, whatever I have, all the scripts I can see in Visual Studio, because from Visual Studio I logged in this automation server. That's why it is showing here. Okay. So 1 second, let me log in now. See, I'm giving my password, automation server password. So now okay, reload now. So guys, are you understanding what I'm saying? Make sense? Unara? Yes, Ramesh. Yeah. Yes, Ramesh, Okay. you're able to Yes, understand. yes. Yeah, so I think it makes sense, right? What I'm saying. Okay. So suppose what I'm doing here is I want to push something. I want to take a backup configuration backup. See, there is a configuration on all these four routers. Please go on mute. There is a configuration on all these four routers. I'm taking backup now. If you want to take a backup, I need to log in this device. I need to execute manual commands to send that backup config to FTP server or somewhere. But now I've wrote a script. You can easily do that. See, this is a script. Okay. So this is a script. I'm using Netmiko library. It's very simple. Okay. So what you have to do is simple. Okay. See, I'm running Python script, Python 3. And what is the script name here? It is config backup, right? Just give config backup.py. So I think I need to, so I enable this in virtual environment. Okay, let me enable virtual environment now. So I set up my Python automation task in virtual environment. What is virtual environment? You will learn it in Python class. Okay.
Yeah, now I'm running a script. I'm running a script to take a config backup. Okay, let's see. See, it is taking, right? See, backup saved for all 4 devices. Okay, and backup. This is a folder. It is in automation server. See, CD backups. If you see ls, right, this is all backup configuration. Just now in front of you have taken a backup. This is one project. Okay, there is a one more project. I'll run it here. See, simple. I configured BGP. I already configured BGP and all here, some BGP and all. Okay, so BGP health check.py. Let's do that. So Python 3 BGP health check. So it is doing health checks. See now. So on all 4 routers, I did not configure BGP on all 4 routers, but I configured only 2 routers. See here. On 12.130, which BGP is down, I created a script saying that whatever the BGPs are down, please show it to me. See, checking BGP on 12.30, 12.130, it is saying that neighbor 2.2.2 is down on 12.30. See, within fraction of seconds, it is giving output. If I want to check, I need to log in the device and check it. So on 12.132, it is saying that all are up. And 12.132, 133, I did not configure any BGP. That's why BGP is not active. Okay. That kind of things, it will show it to you. Okay. So suppose if I want to push a VLAN config, right? VLAN config or anything, any configuration, you can, you can run a script as well. I created a script actually. Yeah, Python 3. See, VLAN deployment. I'm going to configure VLAN on all routers. See, VLAN is created. VLAN 100 is created. Okay. So if you check any one of the device right now, I'm going now. So show IP interface brief. Here is VLAN. I think this is a router, right? Show VLAN. No sub interface. Okay. Let me see the script now. So not only VLAN configuration, where is the VLAN deploy? Yeah, I'm just telling you, whatever the configuration, right? You can push it from your server. And where is the VLAN? Here it is. Okay. This is a config VLAN ID. Okay. So generally, if I show you BGP health, right? See, it's very simple. Not only VLAN. Okay. You can push any command. See, I'm sending command. This is a normal networking command. Manually we need to execute, right? So same thing, we can run a commands, we can send a commands through the script and get a output. You can store that output in one variable and iterate the data and display it. Okay, so these things you will learn during Python classes. You need conditions, loops, and functions, variables, lot of lists, dictionaries, tuples. You need all these things to understand this code. Okay, so that will be covered. This is just an example, guys. Health check, pre and post checks, and topology changes. I created a lot of things. Okay, so yeah, you can do that. Okay, so here you can use this is a variable, so I'm sending config here. Okay, so it will print it. So generally, what is the output? I can see VLAN 100 is created. Okay, so it is created. See, it is the output. It is showing that once VLAN 100 is created. So generally it's a router, right? If I connected a switch will, the VLANs will be created on a switch. Okay, so I need to check the code again why it is created. So it is created actually. I need to check where it is. So generally I'm telling you whatever the configuration, right? Not only VLAN, VRF configuration, OSPF configuration, BGP, everything you can push it. Okay, yeah. So in advanced level, they will use Jinja, XML. Okay.
So generally Ansible is a very advanced thing. Okay, very advanced thing. You can automate on bunch of devices by using Ansible. Here I'm not teaching Ansible. Okay, it will take some time. Okay, so we are only learning automation through Netmiko library. Okay, so how you will automate the things, very important. At least if you know, see, generally these things will be taken care by developers. Okay, so called software engineers, right? They will they will give training on CCNA or any concepts. Okay, they will use it here. However, nowadays all companies is looking for technical people. You learn a code, learn a coding and do it, because you know how good at you are at technical. You know what you need to iterate the data, what you need to do, you know very well. So the thing is, giving a training for developers on on technical part is very difficult. However, giving a training, coding training to a technical people is very easy. Guys, you understanding what I'm saying? So Yes, Ramesh. developers doesn't have much concepts, they have to learn frequently and do develop. Okay, they used to develop the things. But if you are very good at technical, you have bunch of experience, just learn the language and do it. It's easy. So technical people can learn coding and simplify the stuff in a proficient way. However, developers, to learn this technical stuff, it will take a lot of time for them to understand the things and all. Okay, that's why companies are nowadays pushing all technical people to learn coding, and they're giving a lot of amount. Instead of giving that amount to developers, they're giving that package to the network engineers, so that you're doing do things here, network engineer as well as coding. So you'll get a double package. That's why companies are giving huge packages to the network automation engineers. We used to call NDEs. What we used to call NDEs. Okay, so generally the roles you can see: SDE means software development engineers in Amazon, big product based companies, you will see, which is equal to NDE means network development engineer. I worked as an NDE in Amazon. Okay, we automated a lot of things. Okay, yeah. So this is all about automation internship, demonstration. I just show you the some scripts as well. Still there are some mistakes in VLAN stuff. Okay, so we automated a lot of things. So we will troubleshoot. We can, you can push whatever you want, it's easy. So just give bunch of commands and that's it. But setting up this lab is very critical, because if you set up proper lab, then only you can develop whatever it is, you can push it and you can test it. Okay, so we will set up all this lab for you. All you need is 16 GB of RAM. Still, if you have enough money, 2 more thousand increase to 32 GB of RAM. The more RAM you have, the lab will be more smoother. Okay, na? Yeah, this is all about it. And who can take this course? I would encourage experienced persons, please take this course. Whoever want to move into coding. Okay. However, for freshers who already learn Python, right? Who knows already Python? They can learn only CCNA and learn automation real-time projects. That is fair enough for them. Okay. But I would really encourage everyone, first learn, first having a knowledge on networking at least 2 years, then move to network automation is good. It's a good gesture. Okay. Yeah. That's all for demonstration. Anyone having any questions? Hi, Ramesh. Yes. Hi. Uh, Good morning. I think Yeah. I'm having a doubt, Ramesh. Actually, this Ansible నుంచి మనము కోడ్ రన్ చేస్తాం కదా. సో Ansible is a separate thing. We create YAMLs. Yeah. Ansible నుంచి కోడ్ రన్ చేయం. Ansible యూస్ చేసి స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేస్తాం. ఆ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేస్తాం. ఆ ఆయన స్క్రిప్ట్ లో నాకు తెలిసి ఆ స్క్రిప్ట్ లో Ansible ఉంటుంది, పైథాన్ ఉంటుంది, అన్ని ఐ మీన్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ పైథాన్, యామల్ ఫైల్స్ అవి కాల్ చేసి ఆ యామల్ ఫైల్ లో జింజా చాలా ఉంటాయండి. ఓకే. తెలుసు తెలుసు ఎక్స్పీరియన్స్ రమేష్. నేను యా ఆల్రెడీ యా 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 మీతో యా యా చిన్నప్పుడు చెప్పండి. అసలు యా చెప్పండి చెప్పండి. నా మన నా ఎంప్లాయీస్ అందరూ చాలా మంది వచ్చారు మీ దగ్గరికి. మంచి లైక్ మాధురి,
దుర్గా, హరీష్ వీళ్ళందరూ యా నేనే రెఫర్ చేసిన. అందరూ మంచి పొజిషన్‌లో ఉన్నారు. నాకు కూడా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను అంటే యూఎస్‌డబ్ల్యూ పరంగా యాన్సిబుల్ నుంచి త్రూ మనం ఏదైనా గాని ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ షిఫ్ట్ చేయాలన్నా ఏదైనా గాని త్రూ మనం జస్ట్ సర్క్యూట్ ఐడీ ప్లస్ డివైస్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్‌గా షిఫ్ట్ ఆటోమేటిక్గా యా ఆ! అది నాట్ ఓన్లీ Ansible, you can develop through Netmiko also. Yeah. బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతది? ఏంటి? ఎలా? మనకి జో ఇన్‌డీటెయిల్స్ అంటే జస్ట్ మనకి ఐఓఎస్ అప్‌గ్రేడేషన్ గాని జస్ట్ మనం ఏంది డివైస్ నేమ్ దట్ వీఆర్ఎఫ్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఆటోమేటిక్‌గా రన్ అయిపోతది. సో, బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతది? ద బ్యాక్ ఏంటి? ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవ్వాలంటే ఇదంతా నేర్చుకోవాలి కదా మనం. అదే పైథానా? యా అదే. పైథాన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఆ! సో ఆ! ఆ! ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తాం, స్క్రిప్ట్ లో వేరియబుల్స్ ఇస్తాం. మీరు అన్నట్టు విఆర్ఎఫ్ నేమ్, సర్క్యూట్ నేమ్ ఇస్తే పుష్ చేసి అయిపోయి వర్క్ ఫ్లో ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంది. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా అంటే ఎలా వర్క్ అవుతది? బ్యాక్ ఎండ్ లో రెపాజిటరీ ఉంటది. ఒక హ్మ్. రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ రెపాజిటరీ క్లోన్ చేసుకొని డెవలప్ చేయాలి. ఆ హ్మ్. రెపాజిటరీలోనే ఇవన్నీ ఉంటాయి స్క్రిప్ట్స్. ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్ ఓకే. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఇన్వెంటరీ ఫైల్ క్రియేట్ చేశా. ఈ హ్మ్. ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో లిస్ట్ ఆఫ్ డివైసెస్ ఇచ్చా. ఇది యామల్ ఫైల్. ఈ యామల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను నేను అన్ని దాంట్లో. ఇఫ్ యు సీ ఇంపోర్ట్ యామల్. సో ఆ ఓకే. యామల్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇన్వెంటరీ ఫైల్ని కాల్ చేశా. హ్మ్. దాని నుంచి హ్మ్. డివైస్ లాగిన్ అవుతుంది. అట్లా ఉంటుంది ఒకదానికొకటి లాజిక్ అలా అలా బిల్డ్ అయి ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్. యా. So ఓకే. we have to learn. So Ansible is a concept to create scripts in easier way on bulk devices. Since అవునవును. నేను ఇక్కడ బల్క్ డివైజెస్ యూస్ చేయట్లేదు 3-4 కాబట్టి నెట్మికో ఫర్ బిగినర్స్ రైట్ లైక్ అస్ హ్మ్. 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 నెట్మికో ఇస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. వన్స్ అది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన సిస్కోలో సిసిఎన్ఏ ఎలాగనో సిసిఎన్పి ఎలాగనో అలాగా సిసి అనేది నెట్మికో, సిసిఎన్పి అంటే యాన్సిబుల్ అనొచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఓకే. బేసిక్ నేర్చుకొని అడ్వాన్స్ వెళ్ళాలి. బేసిక్ లో ఓకే. మనకి వాట్ ఈస్ వాట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ అర్థమైపోతుంది. ఆ తర్వాత హ్మ్. ఇంకా అడ్వాన్స్ మనం నేర్చుకోవచ్చు. హుహు. యా. సో నేను ఆల్రెడీ అదే. యాన్సిబుల్ మీద స్క్రిప్ట్ రన్ చేశాను. బట్ ఏంటంటే when I was do when I was write when me and my team is writing a script, right? Okay. హ్మ్. So it was difficult to understand for all the people. So let's start with Netmiko. అందుకే ఈసారి నేను ఏం చేశానంటే ఓన్లీ నెట్మికో నుంచే. పారామికో ఇస్ ద ఓల్డ్ వన్. ఓకే. సో నెట్మికో ఇస్ అ గుడ్ వన్ అండ్ నాపామ్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్. నాపామ్ హ్మ్. ఆల్సో ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఇంకా మోర్ ఆబ్జెక్టివ్ గా ఉంటుంది లైక్ హోస్ట్ అని. సో నెట్మికో నాపామ్ మీద నేను ఐ విల్ టెల్ యూ మెయిన్గా ఏంటంటే నెట్మికో మీదనే బిల్డ్ చేశాను అంతా. యా. ఓకే. ఓకే. బట్ ఓకే. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ రైట్, వాట్ ఎవర్ ద హ్మ్. లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. చాట్ జీపీటీ నడితే మస్తుగా ఇస్తుంది కోడ్ ఏంటనేది. హ్మ్. బట్ ఏంటంటే చాట్ జీపీటీని ఏం అడగాలి ఆ ట్రైనింగ్ కూడా నేను ఇస్తా. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే. హ్మ్. సి ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఏ గుడ్ డెవలపర్, ఎందుకంటే ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ నెట్వర్కింగ్. సో అమెజాన్లో తెలుసు. జాయిన్ అయిన తర్వాత పైథాన్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. దెన్ ఐ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ ఏఐ టూల్స్ రైట్ ప్రాంప్ట్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. సో హ్మ్. అది ఇచ్చే చాలు. నేను రీసెంట్గా ఒక కంపెనీలో చేస్తున్నాను కదా, ఆ కంపెనీలో నేను డైరెక్ట్గా చెప్పేసా ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ కోడింగ్, ఐఎమ్ గుడ్ అట్ టెక్నికల్. అన్ని రౌండ్స్ క్లియర్ చేసా అప్పుడు జాయిన్ అయ్యే ముందు. సో కోడింగ్లో ఏంటి, హ్మ్. నేను ఐ యూస్ చాట్ జీపీటీ టూల్స్. నేను ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను, ఎటువంటి టాస్క్ అయినా నేను రిజాల్వ్ చేస్తా. ఐ హ్యావ్ క్యాపబిలిటీ. వాట్ ఎవర్ హ్మ్. యూ నీడ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ లెట్ మీ నో, ఐ విల్ రిజాల్వ్ ఇట్ బికాస్ ఐ నో వాట్ ఐ నీడ్. అది మనకు తెలిస్తే చాలు, ప్రాంప్ట్ రైట్గా ఇచ్చేస్తే లాజిక్ సింప్లిఫై చేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఓకే. Yeah, but you need basics of Python and other stuff at least to give you a prompt. Okay. Yeah. అది హ్మ్. మనం గట్టిగా నేర్పిస్తాం సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ స్క్రాచ్ లెవెల్ అండ్ ఆల్, సో దట్ అడ్వాన్స్ తెలుసు లెవెల్ రమేష్ గారు. మీ గురించి ఆల్రెడీ నేను చాలా మంది ఆల్‌మోస్ట్ యా 15 మెంబర్స్ రిఫర్ చేశాను సీసీఎన్. అందరూ మంచి యా ప్యాకేజ్‌లో యా. ఉన్నారు అందరూ. సో మీరు ఏదో ఫారెన్ వెళ్ళాలని అనుకుంటారు, ఐ మీన్ మీరేనా జునిపర్ ఆ! రమేష్ నేనే కదా కరెక్ట్. కదా. సో ఆ! ఏమైంది అవును. అది. అదా ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్దామని కొంచెం యా యా ఫ్యామిలీస్ యా వెళ్తుంటే ఓకే. ఆలోచించాను. దుర్గా ఆ! ప్రోడక్ట్ బేస్ లో కొట్టింది అండ్ దుర్గా, మాధురి, మాధురి హరీష్ మంచి కూడా టెక్ మహీంద్రాలో మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది. కొట్టాడా. నైస్ నైస్ అందరూ నైస్. అందరూ అందరు సూపర్ శ్రీరామ్ సాటిస్ఫైడా. శ్రీరాములు మోర్ దాన్ 18 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అతను 6 మీకు అదే మేము రెఫర్ చేశానన్నమాట. ఓకే. గంగరాజు చాలా ఓ మంది. రీసెంట్ గా బెంగళూరు నుంచి కాల్ చేశారు ఆయనేనా ఆయన. సో ఆ! మంచి నెక్స్ట్ అవునవును. బ్యాచ్ కి రెడీగా ఉన్నారు ఆయన. అవును అవును. అవునవును. అందరిని చెప్పానన్నమాట. అవునవును అవును. మా యా కొలీగ్స్ అందరిని. యా ఇక్కడేందంటే నేను ఎస్సీలో ఉన్నాను. మొత్తం అంతా ఆటోమేషన్ లైక్ యా నెట్ బ్రెయిన్ మొత్తం అంతా వస్తది. యా మళ్ళా యా ఇప్పుడు యా అరిస్టా సీవీపీ అన్నమాట. యా. సివాస్ అదే సీవీపీ. ప్రాబ్లం అండి, మనల్ని అందరినీ ఎట్లా పుష్ చేస్తున్నారంటే నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ అందరినీ కోడింగ్ సైడ్ పుష్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు నో కొత్తగా సీఎల్ఐ అంతా జీఏ అన్నమాట. అంత సో జిఏఏ ప్లస్. ఓకే మీకు జిఏ ఉంది, బ్యాక్ ఎండ్ మాత్రం సిఎల్ఏ ఉంటుంది మొత్తం ఆటోమేషన్. సో ఆ! ఆ! మేబీ వర్క్ ఫ్లోస్ డెవలప్ చేసింటారు మీకు, ఆ వర్క్ ఫ్లోలో మీరు ఇన్క్లూడ్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చే అయిపోతుంది.
జనరల్ దానికి ఏం యాన్సిబుల్, చేయవలసింది లేదు. జింజా టెంప్లెట్స్ యూస్ చేస్తుంటారు మీరు, అండ్ రెస్ట్ ఏపీఐ, యాన్సిబుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా సర్క్యూట్ ట్రాఫిక్ షిఫ్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ సర్క్యూట్ ఐడి ఇచ్చేస్తాను. ఆ ఓఎస్పీ పాస్వర్డ్ 2000 కాబట్టి యా ఆటోమేటిక్ సెకండరీ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. అవును సో అవును. ప్రైమరీ మీద దాని మీద వర్క్ చేస్తారనమాట. నేను అది ఇప్పుడు జియో వర్క్ చేసి అయితే కంపల్సరీగా ఏపీఐస్ యూస్ చేస్తుంటారు. ఆ, ఏపీఐస్ ఉంటాయి. ఏపీఐస్ ని జింజా టెంప్లెట్ లో కాల్ చేస్తారు. ఆ ఏపీఐ లో ఈ పైథాన్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తారు. ఒక హైరార్కీ ఉమ్, ఉందన్నమాట అది. యా యూర్ రైట్. అది బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, బట్ మనం వర్క్ చేసేది చేయొచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది మనం తెలుసుకోవాలి కదా, మనకి నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా రాయాలని. అదే దాని గురించి మన వంశీకి కూడా అడిగింటే అనమాట నేను. ఎప్పుడంటే ఈ రోజు చూసాను అనమాట చాట్ లో, అందుకని జాయిన్ యా అయినా అనమాట. యా 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 సో యా సో ఫస్ట్ బేసిక్ చెప్పి తర్వాత యాన్సిబుల్ చెప్తానండి. నాట్ నౌ. ఆ, యా తెలుసు యా తెలుసు యా నమేష్ గారు. యా అదండి. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అదర్ దాన్ అమర్నాథ్? హలో సార్, నా పేరు ప్రవీణ్. ఓకే. యా ప్రవీణ్ గారు చెప్పండి. సో నా మోస్ట్లీ వచ్చేసి నా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి సిస్కో సిఏ అండ్ చెక్ పాయింట్ ఫైర్వాల్ అండి. ఓకే. ఓకే ఓకే సో నౌ మీరు ఒక సినారియో చెప్పారు కదా మనకి, ఒక వీలైన్ అనేది పుష్ చేయడం అని చెప్పి. యా 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 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీలైన్ 100 అన్నది మనం ఒకే ఒక 30 స్విచెస్ ఉంటే 30 స్విచెస్ లోకి పుష్ చేయొచ్చు. ఓకే. యా సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఆటోమేషన్. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్విచ్ కి వచ్చేసి ఒక యూనిక్ సినారియో ఉంటుంది కండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్ 1 లో వచ్చేసి ఈటీహెచ్ 1 ఉంది అనుకోండి వీలైన్ లో. సో ఫర్ స్విచ్ 2 లో ఈటీహెచ్ 4 ఉంది అనుకోండి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్విచ్ కి మనం యూనిక్ గా ఇంకొక కోడ్ అనేది రాయాలి కంపల్సరీ. జనరల్ గా ఎలా ఉంటదంటే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక్కొక్క డివైస్ మన 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 టోపాలజీ ఉంటుంది. టోపాలజీలో కోర్ లేయర్, Yes, డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేయర్, యాక్సెస్ లేయర్ ఉంటుంది. ఈచ్ లేయర్ లో ఏ yes. డివైసెస్ వాడుతున్నావు వాటికి డివైస్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ డివైస్ రోల్ లో ఈ ఈ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా ఫిక్స్, ఇవే కనెక్ట్ చేయాలని చెప్పి ఫిక్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఈ ఈ ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ వరకు దిస్ బిలాంగ్స్ టు విలాన్ 10 అని. సో ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ గా డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఈ డివైస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే, అదే అంటున్నా, ఈ బేస్డ్ ఆన్ ద టోపాలజీ బేస్ చేసుకొని వాటికి డివైస్ రోల్స్ క్రియేట్ చేసి, ఇంకా అందరూ కామన్ గా సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేస్తారు. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. ఎందుకంటే మనం మాన్యువల్ గా చేస్తున్నట్టు ఇష్టం వచ్చిన ఇంటర్ఫేసెస్ యూస్ చేయొచ్చు. ఇదంతా ఆటోమేషన్ కాబట్టి, ఈ సపోజ్ ఒక స్విచ్ లో ఒక 24 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. 24 పోర్ట్స్ లో ఫస్ట్ 10 పోర్ట్స్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు విలాన్ 10 అనేది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. విలాన్ 10 క్రియేట్ చేయాలా, ఆ 10 పోర్ట్స్ స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ యాక్సెస్ విలాన్ 10 అని చెప్పేసి ఇచ్చేసేయాలి అన్నిటికీ. ఆ కోడ్ రాసేస్తాం. దట్ దే విల్ ఫాలో ద సేమ్ హైరార్కీ. మాన్యువల్ గానే మనకి సార్ నేనేమంటున్నానంటే, యా సో మాకు ఆల్రెడీ మొత్తం టోపాలజీ అంటే క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో నౌ వీ కాన్ చేంజ్ ఇట్. అంటే మేము ఇప్పుడు దాన్ని పర్టికులర్ గా మేము చేంజ్ చేయలేం. అంటే ఒక ఆల్రెడీగా సో ఆల్రెడీ చేసేసి ఉంది. బట్ దాన్ని ఆటోమేషన్ చేయాలని చెప్పి మాకు కొంచెం రిక్వెస్ట్ అనేది వచ్చింది. ఓకే. దేన్ని సో ఆటోమేషన్ చేయాలి? అలాంటి దేన్ని ఆటోమేషన్ చేయాలి? స్విచెస్ అండ్ ఫైర్వాల్స్. స్విచెస్ ఓకే. అండ్ ఫైర్ జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్ ఇది. స్విచెస్ లో ఏ ఏ ఏ టాస్క్ ని నేను ఏం చెప్తున్నా, విలాన్స్ పర్టికులర్ విలాన్స్, విలాన్స్. పర్టికులర్ యా. విలాన్స్. సో యా, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం చాలా అనుకున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్ 1 to 10 అన్నది మనం ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రతి స్విచ్ లోని కూడా ఇలాగ ఉండొచ్చు అండి. కానీ మాకేంటంటే ఆల్రెడీ క్లయింట్ సైడ్ వచ్చేసి అది ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసేసారు. బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆటోమేటింగ్. బట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు యా ఆటోమేట్ యా ద స్టఫ్. ఓకే. దట్స్ వాట్ సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ దాన్ని మనం ఇంటర్ఫేస్ ని మనం చేంజ్ చేయలేం. సో అలాంటి వాటికి నేనేం అడుగుతున్నాను, మనం యూనిక్ గా రాయాలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్విచ్ వచ్చేసి. see, I understood. See, the configuration is already deployed. That's what you said, right? It's already configured. ఎస్. That's okay. ఎస్. It's already been configured. Fine. సో వాళ్ళు ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో ఆ సెటప్, దాన్ని ఆటోమేట్ చేయండి. సపోజ్ వాళ్ళు ఒక ఫస్ట్ 10 పోర్ట్స్ ని వీళ్ళని 100 లో పెట్టారనుకోండి, అదే ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ లో రాయండి. రేపొద్దున ఆ డివైస్ ని రీప్లేస్ చేస్తే నువ్వు నెక్స్ట్ టైం నువ్వు మళ్ళీ మాన్యువల్ గా కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేషన్ నేను విల్ అదే సేవ్. అనట్లేదు. అది ఓకే, మనం ఆ డివైస్ ని రీప్లేస్ చేస్తే ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 స్విచ్లు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్ 1 లో వచ్చేసి 1 to 10 ఇంటర్ఫేస్ లు వీలన్ 100 లో ఉన్నాయి. బట్ ఆ స్విచ్ 2 లో వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 to 24 ఇంటర్ఫేస్ లో వచ్చేసి వీలన్ 100 లో ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి సినారియోలో మనం డిఫరెంట్ గా రాయాలి కదా అంటున్నాను. సో సేమ్ స్క్రిప్ట్ అనేది వర్క్ అవ్వదు కదా అక్కడ. నువ్వు డిఫరెంట్ గా రాయాలి అని అంటే నువ్వు సేమ్ స్క్రిప్ట్స్ సి ఆ డివైస్ రోల్స్ డిఫరెంట్ గా అయితే డిఫరెంట్ గా రాస్తావు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇఫ్ both the యా. devices are under same role, you have to follow the same hierarchy. If both are in యా. different roles, yeah, you can write a separate scripts and push it. It's up to you how you want to organize. అండ్ సో వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫర్ ఫైర్ వాల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైర్ వాల్ కి వచ్చేసి మనకు ఒక
సినారియో డిఫరెంట్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఫైర్వాల్ ఒక నెట్వర్క్ పెరిమీటర్ లో ఉంటుంది. సో ఆ ఫైర్వాల్ రూల్స్ అనేది ప్రతి ఫైర్వాల్ కి యూనిక్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఒక 300 ఫైర్వాల్స్ ఉన్నాయి చెక్ పాయింట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైర్వాల్ హ్యాస్ ఏ డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీ కైండ్ ఆఫ్ పాలసీ. సో ఆ పాలసీ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రతి ఫైర్వాల్ కి ఒక యూనిక్ గా రాయాలి కదా. అంటే ప్రతి ఫైర్వాల్ కి ఒకే రూల్ See, if it పుష్ is చేయలేం కదా. if it is different, right? That's why if it is unique, yeah, you can write a separate scripts. ఓకే. సో అంటే మా సెపరేట్ స్క్రిప్ట్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మాకు ఒక సో చెక్ పాయింట్ ఉందంటే దానికి ఒక జిఐ ఇచ్చేసాడు వన్ కదా. సెకండ్ ప్రవీణ్ యా వన్ యా సెకండ్ సి ఒకటి ఎట్టుంటుందంటే ఇంకోటి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక 10 టాస్క్లు ఉన్నాయి. అది నువ్వు చెప్పినట్టు ఫైర్ వాల్ రూల్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. 10 డివైజెస్ 10 డిఫరెంట్ ఫైర్ వాల్స్ అంటే ఆ 10 డిఫరెంట్ ఫైర్ వాల్స్ ని ఒకే స్క్రిప్ట్ లో రన్ చేయొచ్చు. రన్ చేసి ఏ డివైస్ కి ఏది మ్యాప్ చేయాలనేది నువ్వు దాంట్లో కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. అట్లా ఒకటే స్క్రిప్టే ఓకే. అన్నిటికి పంపిస్తే ఆ డివైస్ మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇది నాకు సంబంధించిన రూలా, దీనికి మ్యాచ్ ఏంటంటే ఆ రూల్ ఇంప్లై చేస్తుంది. లేదంటే అది దాంట్లో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. అంటే 10 రూల్స్ రాస్తావు, ఆ 10 రూల్స్ లో ఏ రూల్ మ్యాచ్ చేసుకోవాలో అది మ్యాచ్ చేసుకొని కాన్ఫిగ్ తీసుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా నీకు? సో అంతేగాని మనం యూనిక్ ప్లే బుక్ ని రాయవసరం లేదు అంతే కదా. సో సో ఒకటే ఒక యామల్ ప్లే బుక్ లోనే మొత్తం రాసుకోవచ్చు. రాసుకోవచ్చు అండ్ కంపేర్ ఓకే. చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డిఫైన్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అండర్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్. ఓకే, హౌ యూ వాంట్ టు ఓకే. ఇంటిగ్రేట్ ద థింగ్స్ అనేది. యా, ఓకే సార్. హలో నో ప్రాబ్లం. యా, హలో. సార్, నేను రాజీవ్ని. నేను ఒక ఐఎస్పీని. యా, యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఒక రింగ్ ఉంది, అందులో 30 స్విచెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. నేను ఒక వీలైన్ పాస్ చేయాలనుకుంటే స్క్రిప్ట్ రాసి వీలైన్ పాస్ చేయగలుగుతా. బట్ ఆ రింగ్ లో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఒక దాంట్లో ఇది 10 gig 1, 10 gig 2, ఒక్కొక్క 10 gig 3, 10 gig 4 ఉంటుంది. ఎక్స్ గిగ్ పోర్ట్ మీద సి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఒక్కొక్క. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని మనం అనుకుంటాం కానీ అవి పోర్ట్స్ అంతే. అది ఇన్పుట్ అవునవును, ఫంక్షన్ అయితే బట్ ఇన్పుట్ నేను ఫంక్షన్ పర్టికులర్ పోర్ట్స్ మీదనే ఈ వీలైన్ పాస్ కావాలి అనుకుంటే 30 స్విచెస్ ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని స్విచ్ లో ఇద్దరికి 10 gig 1 లో ఉంది, 10 gig 2 లో పాస్ కావాలి, 10 gig 3, 4 లో కావద్దు. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ మ్యాన్. సింపుల్. యూ హ్యావ్ ఓకే. టు రైట్ ఎ కోడ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఒక 4 పోర్ట్, ఒక టోటల్ 30 స్విచెస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ స్విచ్ లో 24 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ పోర్ట్స్. మేజర్లీ మాది 4 పోర్ట్ 10 gigs ఉంటాయి కదా. ఇతర ఇతర ఓకే, 10 గిగ్స్ ఎగ్జిట్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిట్ 10 గిగ్స్ లో నువ్వు ఏమైనా పోర్ట్ ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు లేకపోతే ఏంటి, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రంక్ పోర్ట్ ఓకే, పోర్ట్స్. వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగరేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యువర్ ఏ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్, you're writing you're pushing a config, right? You're configuring something like port number 2 3 వీలైన్స్. port number 2 3 belongs to VLAN 10 అని ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. సో create a ఓకే. script accordingly. Port number 2 and 3 ఓకే. should map to VLAN 10. You need to call like that. ఓకే. You need to develop a script like పర్టికులర్ that. స్విచ్ Yeah, ఒక్కొక్క so స్విచ్ ది సంబంధించింది ఆ స్క్రిప్ట్ రాయాలి. రాయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే సి సి యు ఆర్ ఎ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్, హౌ యూ వాంట్ టు ఐసోలేట్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సెటప్ ఓకే. యువర్ ఆటోమేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అంతా సెటప్ అయిపోయిందంటే ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలి, నీకంటూ ఒక టెస్ట్ బిడ్ ఉంటుంది. నువ్వు డైరెక్ట్గా ఓకే. ప్రొడక్షన్ డివైజెస్లో చేయలేవు. ఓకేనా, ఓకే. యూ హ్యావ్ టు డూ ఓకే. టెస్ట్ బిడ్, యూ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇంటర్నలీ. ఓకే. ఓకే, ఆ ఓకే. టెస్ట్ బిడ్ లాగానే మనం మీ ల్యాబ్ సెటప్ నేను చేపిస్తా. సో ఇక్కడే మీరు ఏమేమి చేయాలి, ఒకేసారి మనం అనుకున్నట్టు ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్పుట్ ఎట్లుంటుందంటే యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్. నీకు అనుగుణంగా వస్తుంది, దాన్ని ప్రొడక్షన్లోకి తీసుకొని పుష్ చేస్తావు. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఇట్స్ ఏ ఓకే. ప్రాక్టీస్ సెషన్. నీ లోకల్ ల్యాబ్ అనేది సెటప్ అనేది ప్రాక్టీస్ సెషన్ లా ఉంటుంది. నువ్వు కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని నువ్వు ఎలా ప్లే చేస్తావు ప్లే చేయి. ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ 2 ఓకే. విలాన్సా ఇంకోటా అని. అప్పుడు నీకు ఇంకొన్ని ఐడియాలు వస్తాయి. ఒక్కొక్కరికి ఒక ఐడియాస్ వచ్చినాయి కదా, ఆ ఐడియాస్ అవునవును. తగ్గట్టు యునో వీ కెన్ వీ కెన్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇంటర్నలీ. ఓకే, ఆ యాక్చువల్లీ ఐడియాస్ ఎట్లా అంటే మేము కొత్త కనెక్షన్స్ వస్తుంటాయి కదా, సో దానికి ఓకే. పర్టికులర్ వీలైన్స్ మళ్ళీ నేను ఎప్పటికీ 30 స్విచెస్ ఓపెన్ చేసి వీలైన్ క్రియేట్ చేసి పోర్ట్ లో పాస్ చేసుకుంటూ ఉంటా. సో దీన్ని ఆటోమేషన్ ఎలా అవుద్దని. సి దట్ ఈస్ వాట్ నువ్వు ఎక్కడ చేస్తావు అదంతా. నువ్వు ఏదైతే టాస్క్ మాన్యువల్గా చేస్తావో అది నువ్వు కాన్ఫిగరేషన్ కమాండ్స్ యూస్ చేసేది. అవునవును, మరి కమాండ్స్ లోనే. బట్ మరి పర్టికులర్ ఒక్కొక్క స్విచ్ ఓపెన్ చేసి వీలైన్స్ క్రియేట్ చేసి పాస్ చేస్తూ వెళ్ళడం. సో మ్యాక్ 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 రీచబిలిటీ చేసుకుంటా అదే వెళ్ళిపోతుంటాను నువ్వు ముందు. ఏదైతే చేయాలో ఆ కమాండ్స్ అన్ని స్క్రిప్ట్ లో రాసి ఆ స్క్రిప్ట్ ఓకే. ఏ దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా. నేను నాకు అన్ని డివైస్లోకి వద్దు, ఒక డివైస్లోకే కావాలంటే ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో నేను ఏం చేస్తాను,
ఒక డివైజే చేంజ్ చేస్తా అప్పటికి. ఓకే ఓకే. ఓకే ఈ దానికంటూ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా ఒక ఈచ్ డివైస్కి. అవునవును. మేనేజ్మెంట్ అయితే. దీంట్లో మాత్రమే అది పుష్ చేయాలని చెప్పి పుష్ చేస్తా. సో యా, ఓకే. సో ద థింగ్ ఈస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు పుష్ ద స్క్రిప్ట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ ఆర్ గివింగ్ ఎ రైట్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఆన్ ఆర్ వి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది స్క్రిప్ట్ ఆన్ రైట్ డివైస్ ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి యూ హ్యావ్ టు పుష్ ద స్క్రిప్ట్, యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకేనా? ఓకే. యా. ఓకే. సో లేదంటే ఇట్లా అడ్వాన్స్ థింగ్స్ యాన్సిబుల్స్ థింగ్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేసి లైక్ ప్లే బుక్స్ కానీ తర్వాత ఏపీఐస్ యూస్ చేసి వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేస్తారు. వర్క్ ఫ్లోలో ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఓవరాల్గా అన్నీ ఉంటాయి చాలా. సో బట్ ఆ డివైస్ రోల్ అది ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో అది మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. సో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మాన్యువల్గా చెక్ చేసి ఆ ఇష్యూస్ అన్ని రిజాల్వ్ చేసి మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి. మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ రీరన్ అవుతుంది అనమాట. అది అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఇంకా. ఓకే. యా. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ రైట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఎంట్రీ లెవెల్, బేసిక్ లెవెల్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ బిగినర్స్, ఎస్పెషally బిగినర్స్, బట్ with real world stuff. Okay, with real world stuff. Okay na? Yeah. Hi Ramesh. Yeah, hi. Myself Kuldeep, thank you for the session. And so ఇప్పుడు నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు మాది ఒక 500 డివైస్ కంపెనీ అన్నమాట యాక్చువల్గా. Okay. ఆల్ ఇంక్లూడ్ స్విచెస్, యాక్సెస్ పాయింట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నేను ఈ పర్టికులర్ సైట్ ని ఆటోమేట్ చేయాలి, ఆటోమేషన్ లోకి తీసుకురావాలి అని చెప్పంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్వైజర్స్? అండ్ ఐ మీన్ దట్ విచ్ హార్డ్వేర్ డూ ఐ రిక్వైర్? ది పైథాన్ ఆర్ ది లైనక్స్ సర్వర్ ఆర్ ఐ మీన్ దట్ వాట్ ఆల్ ద బేసిక్ హార్డ్వేర్? That is completely architect stuff. Okay. So you need to contact sales team. So first of all you need a server. Okay. So that's what it is. I'm building everything right here. If you watch my video you will come to know this. That will be the perfect answer for your question. So watch the video which I shared, how to build a automation setup, step by step process. So that we are doing is by using VMware. So if you see in YouTube, right, I just made it like network automation setup, step by step process for locally setup. So give you ash. Yeah, see my video is coming here. Okay, network automation demo with real time. Okay. Yeah, this is a demo which I 3 months back ఇచ్చింది అది. Yeah, ఇక్కడ చూడండి నా వీడియో. Hiring for AI and ML roles. This is part 1 and part 2. There are 2 parts. Okay, check it. So what exactly we are doing locally, same thing అదే కావాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కదా ఇక్కడ Ubuntu సర్వర్ కావాలి, పర్చేస్ ఏ సర్వర్. ఓకే, 500 డివైసెస్ అంటే పెద్ద అవసరం లేదు, పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అవసరం లేదు. పర్చేస్ ఏ సర్వర్ విత్ జస్ట్ మీకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఈ హెచ్పి సర్వర్ కొంటారా, డెల్ సర్వర్ కొంటారా, వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వండి సేల్స్ టీమ్. నీ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పండి, వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు, పర్చేస్ చేయండి. సర్వర్ పర్చేస్ చేయాలి. ఓకే, లేదు ఈ హార్డ్వేర్ డివైస్ నేను ఎందుకు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంతా నాకు ఎందుకు అనుకుంటే క్లౌడ్ తీసుకోండి, either AWS or GCP or whatever it is. They will give you physical hardware to you. You can install this VMware. ఆ VMware లోనే ఒక సర్వర్ లోనే ఇవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. Ubuntu సర్వర్ సపరేట్ గా. ఈ Ubuntu సర్వరే ఆటోమేషన్ సర్వర్. సర్వర్ అంటే ఏంటి? ఆ సర్వర్ లో ఏ సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది సర్వర్ అవుతుంది. నేను ఈ సర్వర్ లో నేను ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేశాను చూపిస్తాను చూడండి. ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో ఇవన్నీ లైబ్రరీస్. సో ఈ Ansible ఇన్స్టాల్ చేశాను, Ansible కోర్, ఇట్లా జింజా, XML, అన్ని నెట్మికో, ఇవన్నీ లైబ్రరీ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఏ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది అయిపోతుంది. సో సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ DNS సర్వీస్, ఇట్స్ DNS సర్వర్ అవుతుంది. సో సర్వర్ సెటప్ కావాలి మీకు. అది ప్లస్ మీ నెట్వర్క్ అంతా ఒకే నెట్వర్క్ లో ఉండాలి. ఓకే, యూ నీడ్ టు మేడ్ ఏ రౌటింగ్ ఆర్ VPN. రౌటింగ్ యూస్ చేస్తారంటే రౌటింగ్ యూస్ చేయండి, లేదంటే VPN యూస్ చేసి యువర్ Ubuntu automation server and your networking devices should have a reachability. Whether you want to put in the same network or different network, it's up to you. But all the 500 devices should reachable to your server like this. Currently ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 ఇక్కడ ఈ సర్వర్కి రీచబుల్ అవుతున్నాయి. కావాలంటే చూడండి, ఏదైనా ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, R1 రౌటర్ ఉంది, నా సర్వర్ IP ఎంత? 192.168.12.129. సో ఆ రీచబిలిటీ ఉంటేనే దెన్ యూ కెన్ పుష్ ద స్క్రిప్ట్స్. ఆ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని నువ్వు ఇంకోటి ఏంటంటే డెవాప్స్, ఎందుకంటే నీ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి. గో ఆన్ మ్యూట్ బ్రదర్, గెట్ ఇట్.
సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ రెపాజిటరీ. సో గిటబ్ ఈస్ దేర్, అది కొంచెం ఫ్రీగా ఇస్తుంది. లేదంటే నువ్వంటూ నీకు కెన్ యూ గో ఆన్ మ్యూట్ ప్లీజ్, రిక్వెస్టింగ్ యూ కుల్దీప్. యా. సో ఏంటంటే రెపాజిటరీస్ మెయింటైన్ చేయడానికి సపరేట్ సర్వర్ కావాలి. ఓకే, డెవాప్స్లోను లేకపోతే గిటబ్లోను. సో ఆ లోకల్లో మెన్షన్ చేయం కదా, అంతా గిటబ్లో. గిటబ్ అనేది ఉంది, ఆ గిటబ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి. గిటబ్ ఈజ్ మెయింటైన్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ ఐ గెస్. యా. సో యా, సో గిటబ్లో మీ రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేసేసుకొని అక్కడ మీ ఫైల్స్, మీ కోడ్ ఫైల్స్ అన్ని అక్కడ మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది. ఇవన్నీ రెపాజిటరీ, ఇదంతా లోకల్ రెపాజిటరీ మీ కంప్యూటర్లో. ఇవన్నీ రిమోట్ రెపాజిటరీలో ఉండాలి. ఓకే. యా. సో ఇవన్నీ ఉంటాయండి రిక్వైర్మెంట్. వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ ప్రిసైజ్లీ అని చార్ట్జీపీటీ కూడా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, రైట్? సేమ్ థింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని వర్చువల్గా మనం VMwareలో యూస్ చేస్తున్నాం. బట్ అక్కడ రియల్ డివైజెస్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే క్లౌడ్ సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు. బట్ దీస్ ఆర్ ద హార్డ్వేర్ థింగ్స్ యూ నీడ్. ఈవెన్ టు సర్వర్ అండ్ గిట్ హబ్, ఇవన్నీ ఉండాలి. అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ VPN కనెక్టివిటీ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ టు ద సర్వర్ ఎక్కడైతే హోస్ట్ చేశారో అక్కడ. యా. ఓకే, ఎనీథింగ్ Okay, ఎల్స్? Ramesh, thank you. యా. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Hi, sir. My name is Ruxana. యా అమ్మా, రుక్సానా చెప్పండి. Actually, నేను స్క్రాచ్ నుంచే లెర్న్ చేద్దామని కోర్స్ జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాను. యా. So, what is your agenda is like for CCNA? సో వాట్ How ఈస్ you యువర్ gonna start? బ్యాక్గ్రౌండ్? వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్? My background is computer science BSc. No ma, you're a fresher or experienced first of all? Yeah, I'm a fresher, not So experienced. fresher, That's why. right? So fresher, you're a fresher, right? Take a fresher internship. Yeah. So there is a demo for freshers, okay? It is coming on Thursday. Join that demo, okay? Automation is not required at the moment for you. However, if you have a Python skills, yeah, it's good. So yeah, Okay. it's very good. If you have a Python skills, you know coding. So anyhow, CCNA you're going to join, right? So simply you can take a Python real-time projects. That's it. So I'll discuss more into, Around what time, sir? yeah, Around what what time on Thursday Thursday the we will demo inform will you. be started? We will inform you, ma. My team will inform you. Okay. Do you have any idea that when the Mm. CCNA starts for the 7th, freshers? 7th, September 7th 7th is of September. new batch. Morning 7 a.m. to 8 a.m. September 7th, Okay. this August, right? I think Monday. Yeah. Yeah, this September 8th, amma. September September. 8th, new batch will be started. Yeah. How long will be the course, sir? The duration of the course? 2 months, ma. For fresher internship, it is 2 months. 2 months. Yeah. Okay, that's fine. Thank you, sir. Yeah. Thank Yeah. you. Yeah. It will be updated in the group as well. Yes, Late yes, it will be. announcement. Yeah, it is update. It will be updated in group as well. My team, either Chaitanya or Vashni, will keep on, you know, update you. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Thank Please you, stay sir. in group. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Cool. Excuse me, sir. This Hello. is Nisha, Yeah, Nishant, please. CCNA. Yeah, tell Uh, Nishant. I am also a fresher. Can I still follow this course, sir? That is all I want to know, So if it is if you know possible. Yeah. Python, you can follow this course. Otherwise, I recommend you to join only freshers internship, guys. So for all Uh, freshers, I'm telling you, get a practical knowledge for at least 2 years and move into automation. okay. Okay? Yeah. This module was also teaching Python. Is that not true? Is there No, a what? different module for Python and Linux See, as part of? for fresher, we have different kind of internships for different people. Okay? So Right. for Understood. freshers, we will give you training on CCNA and Juniper with certification. We will pay the certificate. We will pay amount for certification. Okay? For core internship, that is different. For automation internship, that is different. Okay? For all freshers, I would, you know, telling you that go for freshers internship. Okay, get a job as a network engineer, work there and learn the things, how networking stuff is working at the back end, then learn coding and move into automation. That is a perfect planning. Okay, so at least 1 year, Okay. do it for 1 year. Okay, yeah, I have been into networking for almost 8.5 years. After that, I moved into automation. Okay, it's not like that waiting for 8 years. Just at least having a practical knowledge is important. Then only you will come to know what you need to automate, how exactly you will integrate this automation here. By using Python, we are not developing anything.
We are just using Python to troubleshoot, monitor our daily routine tasks. Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you. No problem. హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. Yes, Naveen, please go ahead. సార్ యాక్చువల్లీ మేము హైదరాబాద్ బేగంపేట్ శ్రీసాయి కమ్యూనికేషన్స్ వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. Okay, Naveen. Yeah, సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ L2 సపోర్ట్ లో ఉంటాం యాక్చువల్లీ. okay. వాళ్ళు ఎవ్రీ మానిటరింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ డివైస్ మానిటరింగ్ సీసీఆర్స్ మైక్రోటెక్స్ స్విచ్చింగ్ వీలాంగ్ అంతా ఇక్కడ నుంచి జరుగుతాయి అన్నట్టు మా దగ్గర నుంచి అది. Okay, okay. సో సో నెక్స్ట్ మేము ఏం తీసుకుంటే బెటర్ ఉండొచ్చు సార్? సో యా కోర్ ఇంటర్న్షిప్ తీసుకోండి. సో మీరు అక్కడ మానిటరింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మచ్ ఎక్స్ప్లోజర్ ఉండదు. కోర్ ఇంటర్న్షిప్ లో CCNA, CCNP, పాలాల్టో, జునిపర్, లైనెక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో మీకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఉంది? సార్ 4 years సార్. 4 4 years years ఉంది నుంచి ఉన్నా కాబట్టి సార్. 4 years ఎన్ని కంపెనీస్ నుంచి చేస్తారు? ఒకటేనా, రెండా? నేను 2 సార్. ఏషియనెట్ లో చేశాను 2 years అండ్ 2 యా years ఇక్కడ చేశాను యా సార్ సో శ్రీసాయి సో కమ్యూనికేషన్స్ లో. నువ్వు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నావో దాన్ని అడ్వాన్స్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే మనం అన్ని ల్యాబ్స్ చేస్తాం. కోర్ సార్ ఇంటర్న్షిప్ లో మొత్తం ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అంటే 8 to 9 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. మొత్తం OSPF, రియల్ ఇంప్లిమెంటేషన్, BGP, MPLS అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చి, సో నీకు ఒక వెరీ హై లెవెల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో వర్క్ చేసినట్టు నీకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవన్నీ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తావు లైవ్ లో. అండ్ మా ఆఫీస్ కూడా హైదరాబాద్ లో ఉంది. అక్కడ మీరు లైవ్ సార్ డివైజెస్ లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. చాలా సార్ వరకు ఓకే లైవ్ డివైజెస్ మీద చాలా మందికి ప్రాక్టీస్ ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఒక ర్యాక్స్ తెచ్చాను నేను. ర్యాక్స్ లో డివైజెస్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ గో అండ్ ఓకే. ప్రాక్టీస్ దేర్. సో బెటర్ ఫర్ యూ ఈస్ యాక్చువల్లీ కోర్ ఇంటర్న్షిప్. యా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మాకు జూనిఫర్ కూడా ఉంది సార్. యాక్చువల్లీ నేను యా ఆల్రెడీ దట్స్ ఆన్ వాట్. హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు. యా 3400 ఉంది, 3300 ఉంది, 4600 ఉంది, MX240 కూడా యా బేసిక్ టచ్ ఉంది. ఆన్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నాకు. ఇక్కడ నేను MX960 హ్యాండ్స్ ఆన్ అంటే వాట్ యు డూ ఇన్ జునిపర్. ఐ మీన్ ట్రంక్ పోర్ట్ యా పాసింగ్ సో వీలెన్స్ బై బేసిక్స్. ట్రంక్ అండ్ యా యాక్సెస్ వీలెన్స్ యా బేసిక్స్. బేసిక్. ఇక్కడ నేను అడ్వాన్స్ చెప్తాను. నేను జునిపర్ లో వర్క్ చేశాను. సో ఏంటంటే సార్ జునిపర్ నేర్పించి సర్టిఫికేషన్ కూడా చేయిస్తాను. మీరు సార్ ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్ కి జస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జామ్ పెడితే మీకు ఒక $150 డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఒక్క సార్ $55 పెట్టుకోండి. జెన్యున్ గా మీ చేత్తో సార్ మీరే రాస్తారు సర్టిఫికేషన్. బయట ఎవరితో లేదు. ఓకే. ఐ విల్ షూర్ టీచ్ యూ సార్. దట్ లెవెల్. యా సో అంతే కదా. మన సర్టిఫికేషన్ మన చేత్తో మనం రాసిన కిక్ వేరు కదా. సో బయట అంతా అట్లా లేదు. గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీ. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ హియర్. సో ఏంటంటే మీరు ఒక 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా యువర్ ప్రొఫైల్ మీ రెజ్యూమ్ చూడగానే వి విల్ ప్రిపేర్ ఏ రెజ్యూమే యాజ్ వెల్. లైక్ మీతో ఓకే ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నాక్లో పనిచేసే వాళ్ళు మన రెజ్యూమ్లో కంటెంట్స్ తక్కువ ఉంటే ఆపర్చునిటీస్ రావు, తక్కువ వస్తాయి, ప్యాకేజెస్ కూడా అంతగా రావు. సో సార్. yeah, please ma, you can drop ma Ruxana. Yeah, so we will prepare you in such advanced level. That's why Thank you, recent sir. ga Thank you. recent ga ఒక అమ్మాయి Uma అని, you can see in interview in my YouTube channel. So she ఓకే has 2 years of experience. Okay, 2 years of experience తనకి ఎంత 2.5 ఉంది ప్యాకేజ్. Now I referred her in Juniper. She cleared it 4 rounds clear చేసింది. Now she got 14 LPA. Okay, that's the thing. Okay, will help you. uh yeah, will help you to get a job in product based. Yeah, సార్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ ఆఫీస్కి వచ్చి మీట్ అవ్వాలా ఎట్లా? మీరు ఎట్లయినా పర్లేదు. మా టీం నన్నా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. హైదరాబాద్ లో ఆఫీస్ ఉంది. ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీట్ అవ్వండి. నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే. ఓకే యా నేను ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చి మీట్ అవుతా సార్. రియల్ టైంలో ఒకసారి మాట్లాడితే అక్కడ కూడా సో క్లియర్ యా ఉంటుంది. అక్కడ మా టీం ఉంటుంది. యూ కెన్ గో అండ్ టాక్. ఓకే. యా ఓకే ఓకే యా షూర్. నో ప్రాబ్లం. యా థ్యాంక్ సార్ యూ ఈ థ్యాంక్ యూ. ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం యాక్చువల్ గా వాళ్ళతో మాట్లాడాలా? ఫీ స్ట్రక్చర్ అంతా యా దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ హియర్. యా ఫర్ fee structure, right? This is my team details. Contact my CFO. Okay. ఫీ స్ట్రక్చర్ అంతా ఎన్రోల్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ చైతన్య ఆర్ వర్షిణిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, దే విల్ హెల్ప్ యూ. అండ్ దెన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వంశీ. సో ఏదైనా ఉన్నా ఈ 3 persons యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్. ఓకే. సో దీస్ నెంబర్స్ అన్ని మన వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. ఫీ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది. వి గో ఫీ స్ట్రక్చర్ రైట్ హియర్. తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్.in లో ఫీ స్ట్రక్చర్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది. అక్కడ మీకు అన్నీ ఉంటాయి డీటెయిల్స్. So you can talk to my team, okay, after that. Yeah, thank you. ఓకే.